Hello, JCI Canada. This is Yvette Ashiri, your Executive Vice President. Bonjour, JCI Canada. C'est Yvette Ashiri, votre vice-présidente exécutive. Well. What an exciting month it has been. Quel mois vraiment très excitant ça a été. Alors, tout d'abord, je souhaiterais vous dire de ne pas vous limiter, mais de connaître vos limites. Je répète, de ne pas vous limiter, mais de connaître vos limites. First of all, I would like to tell you, do not limit yourself, but know your limit. Do not limit yourself, but know your limit. I would explore a bit more later about that part. So, this is the period where of the nomination, as you all know, we are going towards a national convention soon in September 11th to the 13th. It's going to be our first virtual national convention. You know, with the COVID-19, everything is changing and traveling is not as great. So, National Convention is going virtual. Alors, depuis la COVID-19, tous les voyages, il y a beaucoup de restrictions de voyage et nous sommes encore en pandémie. Donc, de ce fait, nous allons avoir notre première convention nationale virtuelle. Et at this time, I would like to encourage all the efforts of JCI Montreal, les efforts de la JCI Montréal, de l'équipe du COC pour nous organiser cette convention nationale. Alors, pour moi, ce mois-ci, j'ai eu à travailler mon plan d'action Vision 2021 élevé. So this month I had to work on my plan of action, Vision 2021 Elevate. First, I would like to say big thanks to IPP Crispin and President Stefan for all the support, the work, the time, the commitment that has been put towards helping me finalizing my plan of action. It was really a teamwork and I'm very grateful. Je voudrais dire tout d'abord tous mes remerciements au président Stéphane, au passe-président Crispin pour l'accompagnement et le soutien dans la réalisation de ce plan d'action. That you're going to discover in more in the national convention, during the national convention. But I'm sure by now all of you might have received the AGM package. Vous allez découvrir davantage mon plan d'action au courant de la convention nationale, mais je suis certaine que vous avez déjà dû recevoir le package de la convention nationale. Alors, ce que j'ai fait en plus, j'ai assisté à une deuxième édition de diversité avec la JCI USA. Donc j'étais invitée pour parler sur la diversité et puis les problèmes que nous rencontrons actuellement avec le racisme, la discrimination envers les personnes racialisées. Également, nous avons eu the mid-year report. I'm sorry, I'm losing it in French. We had the mid-year report. So, on a eu donc le rapport de mi-année, voilà, le rapport de mi-année. Donc j'ai eu à planifier cela également, à coordonner cet événement et qui s'est très bien déroulé. Nous avons eu la présence de Alexander Michael Gittens. We had the pleasure to have with us Alexander Michael Gittens, an amazing Toronto speaker, coach, life coach, and really we had a blast. It was also the moment for
the executive team, to reflect on 2020, Vision 2020, and what is left to do and how we can, improve our organization. So I'm so looking forward to 2021. There are so many things on the way. And one of it is, you might have seen my candidacy as a city councillor for my ward here in Ottawa. Yes, it's a big decision. C'est une grosse décision. But you know what? It's time. I think this is something that just came out naturally, and we have to step up to make sure that the community we are living in, well, to better our community, definitely. And I thank you all for your support. Thank you all for your words of encouragement. Some of you might wonder, how is she going to handle that? Well, this is a job. The process is different. The hiring process is very different because it's public, and the community is the one who gives you the job. So therefore, there must be a lot of effort to put into getting that position, because it's a competition, open competition, public competition. But I know that I'm qualified for the job, and also it's really about making the difference in our community. C'est vraiment un travail. Donc la procédure est différente. La procédure d'embauche est bien différente. Cependant, je sais que j'ai les capacités de pouvoir créer la différence dans mon quartier. Voilà, alors je vous laisse sur ces mots. Une fois de plus, je répète, don't limit yourself, but know your limit. Thank you, c'est Yvette Achéré.